So, good evening, everybody. Donc, bonne soirée à tous. So, last two evenings, we talked about the accumulation of merit and accumulation of wisdom. Donc, les deux soirées précédentes, nous avons parlé de l'accumulation de mérite et de l'accumulation de sagesse. Today, it's written that I speak on bodhicitta. Et aujourd'hui, il était écrit que je devais parler de la bodhicitta. Now, bodhicitta is, in a way, both of them. You know, we talked about accumulation of merit and then discussed that the most kind of important or the most one of the strongest ways of accumulating merit is through compassion. And and that time also we talked a little bit about bodhicitta. So now, usually, when we talk about the bodhicitta, sometimes we talk about two bodhicittas, what we call the relative bodhicitta and ultimate bodhicitta. Relative bodhicitta is basically a compassionate way of doing things. Ultimate bodhicitta is basically wisdom. Donc, la bodhicitta, d'une certaine façon, c'est à la fois de l'accumulation de mérite et de l'accumulation de sagesse. En effet, la façon la plus importante, la manière la plus forte d'accumuler du mérite, c'est par la compassion. Et au moment où nous avons parlé de l'accumulation de mérite, nous avons déjà, enfin Rinpoche a déjà un peu expliqué ce qu'était la bodhicitta. Quand on parle de la bodhicitta, on distingue parfois deux types de bodhicitta, la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. La bodhicitta relative, c'est essentiellement la compassion, une manière compassionnée d'entrer en relation avec autrui. Et la bodhicitta ultime, c'est fondamentalement la sagesse. So bodhicitta is, the relative bodhicitta. First, we talk about relative bodhicitta. And when we generally talk about bodhicitta, we mean relative bodhicitta, which is, if you see like this, it's how it is done is like this. I think maybe we already said a little bit, but we look into our, we think that, what is it that the most important thing I wish and I want? And then you find that what I want is that I don't want, sometimes people think it like that, what I want to become. This is something usually people ask children, what do you want to become? And then I say, I want to become doctor, I want to become engineer, I don't want to become rich, I don't want to become famous, I want to become this and I want to become that. Many times you don't ask why you want to become that. Why do I want to become
a famous person, singer, or uh, kind of some very famous player, what do you call it, athlete, or something like that. Behind that, I think we have that. If I become that, then all my problems are solved. I will be so great that I would have no problem, and all the problems will be solved. Think like that, because otherwise, why would I want to become a? Anyway, things like that. But most of the time, we don't ask that question. We don't go that far. Oh, this athlete seems to be very nice and very good, and everybody likes, and so, this singer, I didn't know that before. Just recently, I found out. Some people say there's one singer nowadays called Taylor Swift. You heard about him? Her? Yeah, I never ever heard about her. I'm very stupid. That's, somebody was talking, Taylor Swift, she's bringing a new album. I said, who is Taylor Swift? Oh, no, Taylor Swift. I said, no. Oh, she's the most influential person in the world. Maybe, I don't know. And then I tried to Google her. I found her, I don't know if I am so much impressed, but that's another story. So therefore, why you want to become like that? Then, usually we don't ask that question. But that I think it's because if I was asked, I would say that, I think that would be so great. That will be, then I would have no more problem, something like that, something like that. So that's why we want that. We want to, it's not just becoming that, but want to get rid of all our problems, difficulties, from Buddhist way of saying all the sufferings. Sufferings means problems. Problems and all the good things, very, we cannot exactly know sometimes what all the good is, very happy, very joyful, very, very luxurious, very, and everything good. That's what we want, no? So when I want like that, if that will be, then it will be very good, But then if only I have that, is it enough? If all my family, all my friends, all my, dear near ones are having lots and lots of problems, and I am the only one who is kind of no problem, is that enough? For most of the people, I think it's not enough. I want to be well. I want to be happy. I want to be the best in a way. But if I see my family members, my, my friends, is suffering, I feel bad. I don't want that. So therefore, most of us wanted that. I want to be free and I want to have all the good things, but I also want to see other people not, in a good way.
So therefore, when I think that I want myself the best, and I want others also not bad, that's what I want. That's natural, that's general, that's general. So, but when you look deeply, everybody is like me. I want to be happy. I want to be free from suffering. I want to have the best. Khair wants that too. In his own way. Every one of us wants that also. So why not that I wish that to happen? Because then I have, then I can understand other people. I have what they call it, empathy. Then I have empathy. What I want others also. What I don't want others also. When we think like that, then, if that is very clear in my mind, then what I want in my life, and then I want to do something. I want to create some situation. I want to learn a way that I could bring that in, something that will be good for me and, free from all some problems for myself, all problems for others. If I can do something like that, it will be the best. Then I would feel that I have fulfilled my dream. It will be so wonderful. So therefore, that would become my dream. That I would, something that brings the, end to all the problems and sufferings to myself and everybody else. Not just end suffering and problem, but I want, the best for everybody. And then if I feel that this is what I have to work on, this is what I need to make efforts, learn, and try to do something about that. If I deeply feel that, I have bodhicitta. Because I'm not only thinking about myself, I'm thinking about everybody. Why everybody? Because everybody is like me. Everybody is like me. As I love my nearest and dearest one, so my dearest and nearest one also loves somebody similar way than me, which is not necessarily near to me. Like this, everybody has this kind of feelings. So then why not, And if that can happen, that would be the best. So with that kind of motivation, aspiration, that kind of a dream, that kind of a goal, then I do anything positive, any accumulation of merit, any positive thing, I want that. I want to accomplish this. So therefore, I study how to meditate. That's action of the bodhicitta.
I want that. Therefore, I would make a prayer, at least. That would also. I want like that. So in order to do that, I listen to a teaching. Maybe from there, I learn something. Or anything, anything. Any positive thing I do in order to kind of a little bit learn or a little bit create a circumstance or something like that, then that would be the action of bodhicitta. And this motivation is regarded very important in Buddhism because it is a compassion which includes everybody and which has no kind of limit, like, I wish the best to everybody, including myself, Of course, that's why if somebody has that motivation, then you might say that maybe you have a bodhicitta motivation, but you don't do all good things. Then you are a very bad bodhisattva. That is possible. That's mostly like that. I also wish that. And I have taken bodhisattva vows many, many times. But I don't do anything too good, I see some beggars on the road. Not necessarily I give a lot of money. Most of the time, nothing. And worse than that, I eat meat, every kind of meat, except this seafood. That's not because I have compassion. That's because, but I cannot eat it. It looks like so yucky. And then, I eat almost anything. I eat 3 meals a day. If I can, 5 meals. I never do any dieting, I'm totally against any type of dieting. Yeah. I did 2 nyungnes 3 times. The first time was when I was only 5 years old. And that time, because the Jamgon control of session was there, and I liked him very much. I mean, I can't say it was devotion because I don't know too much about devotion that time, but I liked him. So he was leading this Nyungne. So I said, I must do Nyungne. So I sat next to him. And then there was this, usually in Nyungne, there's a very nice big lunch. So I had my lunch, and then I stood up and said, my Nyungne finished. And ran away. And later on, I did, when I was totally a little bit grown up, 2 times, because everybody was doing it. And it was the most terrible, horrific thing. How can anybody do this kind of thing? I thought, you literally have nightmares. You can dream of food, that's coming down.
and then you're about to get them, and you know, and you can smell some food, you know, like which is like 100 yards away, you know. I can smell that, and it's so sweet, you know. And that was my last yearning. And anybody says, "Oh, we are going to Yungne," I have lots of headache or something like that. And I don't understand why people like to do this kind of thing, you know. I'd say this is really not good. I'm joking. I'm not joking. That's what I do. Yeah. So when people ask me, you know, maybe you should not eat too much, I say, sometimes I say even, mostly I don't say, but I think, you know, if I do lots of dieting and if I live few years more, or if I don't do any dieting and I live few years less, I think I choose the last one. Anyway, but you know, I think it's not, it's okay. I mean, maybe I'm wrong, you know, but I think I don't need to be, you know, 100% perfect. You know, I don't need to be. I'm the way I am, you know. One of the most lazy and one of the most bad practitioner, you know. My you know, my meditation is one of the worst meditator. I think I told you my meditation. I'm, you know, I don't have problem with my mind distracting. My mind is not distracted because I don't want to think, you know, I'm too lazy. But my mind is, you know, goes to sleep. As I told you, I get up very early actually. I don't get up. I wake up by itself, you know. So 3 around, I wake up. And sometimes, most of the time, I go back to sleep. But sometimes, if I'm very, you know, inspired, I start to meditate. I sit up, I do my little, you know, whatever practices, and then I say, I'm going to meditate. And I start to meditate. And then I go into deep samadhi. You know? And then suddenly, mostly with my, what do you call it? You know, when you sleep, you get something sound. With my snoring, I wake up. Mm. And then you look, oh, 2 hours have gone. I've been meditating for 2 hours, or sometimes even more. Yes, I did my practice. it's not counted as meditation, you know. Sleeping is not counted as meditation. And I sleep during the teachings. I'm amazed how many of you can, you know, be awake when I'm talking. You know, I cannot. After 5 minutes, I go like this. Mm.
even when Dalai Lama is talking, you know. And even I'm next to Dalai Lama, like Dalai Lama sitting here on the hall, and I'm just behind, you know, here behind his translator. And still I'm sitting, sleeping. And it's on the video, the whole video, you know. Thousands of people get this video, and I'm there. Right? Do I become embarrassed? Yes. I really very embarrassed. But what to do? So that's that bad I am. But at least I have good intention. I think that's better than nothing, you know. And then, uh, you know, when I eat all kind of meat, I, s- I, s- I- not all the time, but many times I said that, maybe, you know, I know I'm doing not so good, you know. Mm. I said that maybe, you know, all the negative karma of these people, maybe I wish it comes on me and I will be able to, you know, repay their debt, or, you know, when I become enlightened, which may not be so quickly, I will be able to help all of them, you know, some kind of dedication, things like that. And then, you know, so I think this, I don't hate anybody. Why should I hate anybody? You know, it's totally unnecessary. Because if I hate anybody, it's me who is the, you know, who suffers. I feel that my anger, my hatred, my negative feelings is only and mostly hurting myself. Yeah, I cannot be happy, or I cannot be peaceful, or I cannot be joyful when I am filled with negative emotions. You know, I know it. It's experiential. It's very clear. So I don't need to do that. It's useless. So therefore, when, you know, whatever I can do something that I can do good, then I said that I dedicated it for all the sentient beings. And generally, I wish well for everybody. So that way, you know, we have some kind of, you know, I'm the worst bodhisattva, but I am bodhisattva, I think, you know. That's why I encourage everybody to take bodhisattva vows and become bodhisattvas. You know, why not? You know, maybe it's not so good ones, but still. You know. And it's very nice. I think it's really the best thing to have this attitude, this motivation. It's more like a way of thinking. No, it's the best for myself, best for everybody. Yeah. And generally, we say it's this kind of way of thinking, attitude, is with 4 immeasurables. First, for everybody. Everybody means I wish this, I wish the, you know, to be, you know, I wish that the problems or sufferings of every being be not there, be destroyed, be eliminated. Every being means not only human beings, every human beings, every animals, any kind of being there is, any kind of whoever, you know,
we don't know. There can be lots of other beings also in the universe. I'm not talking about only this earth, because the space is very big. We can see there's one solar system, there's another solar system, there's another solar system. Even through we can actually observe that there are countless solar systems. There are Milky Ways. There's then, something else. They call it something else. I don't remember the word. Nebula and things like that. So, who knows who is there? Who knows who are there? Maybe there are ETs. Maybe there are all kind of other extraterritorial, terrestrial beings. Who knows? Whoever there may be, whatever there may be. All of them. Because they're all, if they're beings, they're like me. I wish them all. That's the first kind of limitless to all. Second, that they may all have no problem. That's second. Third, that they may all have the best. That's the third one. And the fourth, they may all have the best for all the time. Not just for a vacation or, weekend or, a short time, but for that I can feel genuinely. And if you can feel genuinely that, then we have some kind, we have bodhicitta. So when you have that bodhicitta, then you are bodhisattva. Bodhisattva is somebody who has the bodhicitta, somebody who has the kind of bodhisattva's attitude, and that's the bodhicitta. And then if you are better bodhisattva, then you do lots of positive things. And, if you are that not so great bodhisattva, and then, there's lots of time. I'm this kind of person, what's the hurry, there are countless kalpas. Not exactly like that, but what to do, yeah. So that is the bodhicitta, what we call the bodhicitta, the relative bodhicitta, And it is said that even if you have that kind of bodhicitta, relative bodhicitta, you are actually accumulating lots of positive deeds, lots of merits all the time, because you only wish well to everybody. You don't wish bad to anybody. You have compassion. Your basic attitude towards everybody is with compassion. That means that you wish well. That attitude is extremely important. Of course, that doesn't mean you never get angry. If somebody is very nasty, you get angry, you fight, you fight, but you don't really wish that bad. En général, lorsque l'on parle de la bodhicitta, on parle de la bodhicitta relative. Rinpoche en a déjà parlé un peu lors de la première soirée d'enseignement. Et en général, si nous pensons, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Qu'est-ce que je souhaite le plus?
Qu'est-ce que je veux devenir? C'est souvent une question que l'on pose aux enfants. Et puis les enfants répondent: «Ah, je veux devenir docteur, je veux devenir ingénieur, je veux devenir, fameux, avoir la gloire, la richesse, je veux devenir un chanteur célèbre ou un sportif, renommé». Heu, Tout cela, souvent, on peut répondre à la question, mais on ne se pose pas toujours la question de savoir pourquoi on veut tout cela. Quelle est l'idée derrière cette envie de devenir tel ou tel, personnage? Et en fait, c'est souvent parce que l'on pense que si l'on était, tel ou tel acteur ou, chanteur célèbre, tous nos problèmes seraient résolus. Sinon, pourquoi est-ce qu'on le souhaiterait? Mais et récemment, Rinpoche raconte qu'on lui a dit que la chanteuse la plus célèbre pour l'instant, c'était Taylor Swift, mais il n'en avait jamais entendu parler, donc il a googlé son nom pour voir, parce qu'on lui avait dit: «Elle vient de sortir un nouvel album, c'est la personne qui a le plus d'influence dans le monde pour l'instant». Et bon, Rinpoche a regardé, il n'est pas nécessairement très impressionné, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on voudrait devenir quelqu'un comme elle? C'est parce qu'on se dit que si, on a tellement de renommée, si on a tout ce qu'on veut, on n'aura plus de problème. Qu'on pourra se débarrasser de toutes nos souffrances et avoir tout ce qui est bien. Et en fait, ce qu'on veut nous-mêmes, c'est toujours être libérés des souffrances et des problèmes et obtenir et être heureux, avoir la richesse, le bonheur, obtenir toutes les choses positives. Mais si nous sommes si nous sommes la seule personne à avoir cela, est-ce que cela va faire notre bonheur total? Parce que nous avons autour de nous, il y a nos proches, il y a, les gens qu'on aime, nos amis, et si nous sommes le seul à être heureux et qu'autour de nous, on voit nos familles et nos proches qui sont malheureux, comment pourrions-nous être vraiment heureux nous-mêmes? On va se sentir mal. Donc, la plupart d'entre nous souhaitent également que les autres personnes, soient bien, qu'elles aient également, le bonheur. Donc nous voulons nous-mêmes être heureux et nous voulons aussi que les autres soient heureux. Mais si l'on y regarde un peu plus en profondeur, en fait, tout le monde souhaite cela. Et à ce moment-là, on souhaite que cela arrive à tous les êtres. Si on ressent une certaine empathie, on va comprendre que c'est le souhait d'absolument tout le monde et on va souhaiter que ça leur arrive. Et lorsque nous avons cette perspective bien clairement à l'esprit, nous voudrons faire quelque chose, créer les situations, la bonne situation, apprendre quelque chose pour pouvoir apporter, ce bonheur non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. C'est comme, un rêve que nous avons, et si nous parvenons à le réaliser, ça serait tellement merveilleux. Hem, donc il s'agit d'essayer de ce rêve, c'est de pouvoir faire quelque chose qui puisse mettre une fin, un terme à tous les problèmes, à toutes les souffrances, tant de nous-mêmes que des autres, et aussi, d'apporter le meilleur à chacun. Et c'est à cela, c'est dans cet objectif, avec cet objectif-là, que nous travaillons, que nous faisons des efforts pour réaliser cela. Quand on le ressentir cela profondément, eh bien, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta. Nous voulons le meilleur pour tout le monde, parce que nous savons que tous les êtres sont exactement comme nous dans ce désir d'être libres des problèmes et d'avoir le bonheur. Hem, donc avoir cette motivation, cette inspiration, ce but, ce rêve, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et cela c'est, l'accumulation de mérite. C'est dans ce but que l'on étudie, que l'on apprend à méditer, que l'on peut faire, des prières et on dédie, on écoute un enseignement, on fait quoi que ce soit de positif et on le dédie dans l'idée de créer les circonstances favorables pour que cette aspiration se réalise. Donc, la motivation est considérée comme, extrêmement importante dans le bouddhisme, parce que cette motivation, c'est la compassion sans limite. Mmh, Quelqu'un qui a cette motivation est un bodhisattva, mais parfois,
les autres personnes peuvent se dire, tiens, cette personne, elle a pris les vœux de bodhisattva, elle est un bodhisattva, mais en fait, elle ne fait pas grand-chose. Et Rinpoche dit que lui-même est il est un bodhisattva, mais qui ne fait pas grand-chose de bon. Même quand il voit des mendiants dans la rue, c'est rare qu'il donne quelque chose. La plupart du temps, il ne donne rien du tout. Pire, il mange toutes sortes de viandes. Et à part seafood, c'est quoi? Les fruits de mer, ça, il ne mange pas mais c'est pas une question de compassion pour pour les crevettes et autres animaux, c'est tout simplement qu'il n'aime pas ça, il trouve ça assez dégoûtant. Mais il prend 3 repas par jour, il est contre toute forme de diète et il raconte à ce sujet dans toute sa vie, il n'a fait que 2 nyungne. Je suppose, vous savez que ce sont les pratiques avec des jeûnes sur plusieurs jours. Et la première fois, Rinpoche n'avait que 5 ans. Et il a fait ce nyungne parce que Jamgon Kongtrul de cette chaîne était présent. C'est lui qui menait ce nyungne et on ne peut pas dire qu'il avait de la dévotion pour lui parce qu'il était encore trop jeune que pour savoir ce dont il s'agissait, mais il l'aimait beaucoup. Et donc, un moment dans le nyungne, il y a un grand repas qui se prend avec, c'est très bon, c'est très appétissant. Et Rinpoche a mangé le repas et puis après il a dit: «Voilà, mon nyungne est fini» et il s'en est allé. Et la deuxième fois qu'il a fait le nyungne, là il était déjà adulte et il l'a fait parce que tous les autres personnes autour de lui le faisaient, mais il a trouvé que c'était la chose la plus épouvantable qu'il ait jamais vécue. C'est qu'il ne comprend pas comment on peut faire une chose pareille. Parce il avait des cauchemars où il voyait la nourriture qui s'approchait, il avait envie de la manger et puis, pouf, elle disparaissait. Ou il avait tellement faim qu'il sentait les odeurs de nourriture même à des centaines de mètres, à la ronde. Ça sentait tellement bon et puis c'était pas possible de la manger. Donc c'est le dernier nyungne qu'il a fait et il ne comprend pas comment les gens peuvent faire une pratique pareille, c'est tellement difficile. Et des gens lui conseillent souvent de manger moins, de faire attention à ce qu'il mange. Mais il se dit: «Bon, ben si je devais choisir entre avoir une vie raccourcie de quelques années, en continuant à manger ou de faire attention, de suivre une diète en pouvant prolonger ma vie», eh bien, il choisirait de perdre quelques années de vie et de continuer à profiter de ces repas. Il me dit: «Bon, peut-être que j'ai tort, mais je pense que ce n'est pas, que l'on ne doit pas être à 100% parfait». Il dit: «Je suis comme je suis et je suis peut-être un des pires pratiquants, je suis un horrible méditant, je n'ai aucun problème avec mon esprit», dit-il, «parce que mon esprit n'est pas du tout distrait, mais peut-être qu'il n'est pas distrait parce que je n'ai pas envie de penser, que je suis trop paresseux pour penser». Et je me réveille en fait très tôt, souvent vers 3 heures du matin, mais la plupart du temps, je me rendors sans problème. Mais parfois, quand je suis très inspirée, dit-il, je pratique et je médite. Et je médite, j'entre dans un profond samadhi et au bout de quelque temps, c'est mon ronflement qui me réveille. Et il se rend compte alors que, en fait, 2 heures ou parfois plus sont déjà passées. Aussi pendant les enseignements, quand il assiste à des enseignements, il a beaucoup de mal à rester éveillé, même quand c'est sa sainteté, le Dalai Lama qui enseigne. Et souvent, Rinpoche est assis dans l'entourage du Dalai Lama, parfois juste derrière son traducteur. Et donc, il est sous la caméra. Donc, il est en train de lutter contre le sommeil. On voit juste quand on va s'endormir et qu'on est assis, on a on penche, le corps penche un petit peu et tout est enregistré sur vidéo, sur la caméra. Et bien sûr qu'il est très embarrassé de cela, mais que faire? Donc, mais au moins, dit-il, mes intentions sont toujours positives. Certes, je mange de la viande, mais je prie pour que, tout le karma négatif puisse venir, sur moi et que, lorsque je deviendrai éveillée, ce qui peut prendre du temps, dit-il, eh bien, je serai à même d'aider, tous ces êtres. Aussi, je n'ai aucune haine envers qui que ce soit.
pourquoi ressentirais-je de la haine? Tout sentiment négatif de haine ou d'aversion ne ferait que me faire du tort à moi-même. Je ne pourrais pas être heureux, être en paix, si je ressentais des pensées négatives. Et je sais cela par ma propre expérience. C'est totalement inutile. Et quand je peux faire quelque chose de positif, je le dédie et de manière générale, mes souhaits vis-à-vis de tous les êtres sont toujours positifs. Je suis peut-être le pire des bodhisattvas, mais j'encourage néanmoins tout le monde à prendre des vœux de bodhisattva. Et j'encourage tout le monde à avoir cette attitude de souhaiter le meilleur pour tous. Et on parle des 4 incommensurables, et dont les 3 premiers sont, on en avait déjà parlé le premier jour. Le premier, c'est de souhaiter que, que tous les êtres puissent être libres de toute forme de souffrance, de toute forme de problème. Et quand on parle de tous les êtres, il ne s'agit pas que des êtres humains. On pense aussi aux animaux et à tous les autres êtres que peut-être nous ne pouvons pas voir, mais qui existent. Et aussi tous les êtres dans l'univers. Ce n'est pas limité à notre seule planète. Quand on regarde le ciel, il y a d'innombrables systèmes solaires, des galaxies. L'univers est tellement vaste, qui peut savoir tous les êtres qui vivent dans cet espace. Le deuxième incommensurable, c'est de souhaiter que tous les êtres aient le meilleur, qu'ils puissent jouir du plus grand bonheur possible. Et le troisième, c'est que ce ne soit pas qu'ils puissent jouir de cela, donc cette liberté de la souffrance et ce bonheur parfait, non pas pour une courte durée de temps, mais de manière éternelle. Et ça, je peux vraiment le sentir sincèrement, profondément. Quand on a cela, on est un bodhisattva, et peut-être qu'on peut devenir, avec le temps, un meilleur bodhisattva. Et une fois qu'on est un meilleur bodhisattva, on pourra faire encore davantage. Mais Rinpoche dit, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas à se presser. Nous avons devant nous plein de temps, des kalpas infinis. Donc, c'est cela, que faire d'autre? Et ça, c'est là, quand on parle de cela, c'est la bodhicitta relative. Et lorsque l'on a cette bodhicitta relative, on accumule énormément de mérite, en fait, tout le temps. Parce que notre attitude fondamentale, l'attitude de base est la compassion et le souhait positif envers tous les êtres. Et ça, c'est la chose la plus importante. Bien sûr, on peut encore se fâcher, éprouver des émotions négatives, se bagarrer, mais en fait, Rinpoche, parfois, ça lui arrive aussi, mais fondamentalement, il n'y a aucune intention négative vis-à-vis d'autrui. And then, ultimate bodhicitta is the wisdom. We talked about wisdom day before yesterday, and we talk about two wisdoms: the world wisdom and the kind of transcendental wisdom. The transcendental wisdom is the ultimate bodhicitta. Transcendental wisdom means you actually know or understand or experience how ultimately, things are, how ultimately you are, how things really exist in its true nature, in the ultimate nature. Whether it's about myself, whether it's about all the phenomena, whether it's about. So if you really understand that, that's what we call the ultimate bodhicitta. Therefore, when we talk about the 6 paramitas, as the path of the bodhisattva, you practice 6 paramitas. 6 paramitas is exactly the same
as that of Eightfold Path. Same. But 6 paramitas is the way a bodhisattvas or the Mahayana practice. Now there, like first 5, generosity, kind of right living or morality, patience, diligence, and meditation are regarded as the relative bodhicitta, and wisdom as the ultimate bodhicitta. But when we talk about the 6 paramitas, any of these paramitas, the paramita becomes paramita. Paramita means transcendental, or paramita means, I think we talked about this before many times, but para is other side, or there. Mita means gone, gone that side, means not in the samsara, but out, gone out of the samsara, enlightened, transcendental, freedom from the samsaric state of mind. That's paramita. Now the generosity paramita, when you become very, very generous, however much generous you become, you don't perfect the generosity until you have the paramita, you have the wisdom. Because you become very generous, but you think, I'm very generous, I give this, I give that, I give that, You are not perfect in generosity. When you have absolutely no attachment and aversion to anything that's, that we are generous about, when you know that, you give, you're generous, you do things, but you have no, you free yourself from the attachment and the ego and things like that, then you have perfected the generosity, And when that kind of things, then you say the perfection of generosity, paramita of generosity. Same with everything. Same with morality. If you do something, if you kind of take an ordination or, samaya or whatever, and you say, I must do this, I must not do this. I do all right, but then I'm doing this all right. Then it's not perfect. But I am doing all right, but I have no attachment to that. Then I've perfected, So this way, when all these other 5 parameters, when it's kind of, when the wisdom parameter is, when you understand or experience the wisdom parameter, then it becomes fully paramita. So therefore, unless you have that wisdom parameter, you cannot go beyond samsara. That's the Buddhist understanding. When you have the wisdom, then you free yourself from the samsaric state of mind. Then you become enlightened. So therefore, ultimate bodhicitta is extremely important. It's not the easiest thing, but it's very important. So as we discussed, the other day, we try to develop this wisdom and the bodhicitta, relative bodhicitta, compassion, together.
So when these two things are together, then everything, all the practice we do is perfect. You know, that's why they say these two bodhicittas is like two wings of a bird. You know, if the bird has two wings and then both the wings are in a good condition, then they can fly wherever they want. So therefore, if we have compassion and wisdom together, then it's perfect practice. La bodhicitta ultime, c'est la sagesse. Nous en avons parlé un peu il y a 2 jours, et en distinguant les 2 types de sagesse, la sagesse mondaine et la sagesse transcendantale. La sagesse transcendantale correspond à la bodhicitta ultime. C'est lorsque l'on sait, lorsque l'on comprend, lorsque l'on expérimente la manière dont les choses sont vraiment, dont elles existent. Comprendre la vraie nature de ce que nous sommes et de tous les phénomènes, c'est cela la bodhicitta ultime. Et lorsque l'on parle des 6 paramitas, les 6 paramitas correspondent aussi aux sentiers octuples, mais quand on parle des 6 paramitas, c'est plus la pratique du Mahayana. Et il y a d'abord les 5 premières paramitas qui correspondent à l'accumulation, à la bodhicitta relative, donc et la 6e qui correspond à la sagesse. Donc les 5 premières, la générosité, la conduite correcte ou la moralité, la patience, la diligence, la méditation sont considérées comme bodhicitta relative, et la 6e, la sagesse, correspond à la bodhicitta ultime. Mais en fait, pour devenir vraiment une paramita, la sagesse doit imprégner chacune des 5 précédentes. Paramita, Rinpoche dit qu'il a déjà expliqué cela précédemment. Para signifie l'autre rive, l'autre côté, et mita, c'est aller. Donc aller de l'autre côté, au-delà du samsara, au-delà de l'état d'esprit samsarique. Et la générosité deviendra une paramita seulement lorsqu'elle sera unie à la sagesse. Parce qu'on peut être extrêmement généreux, mais avoir tous ces attachements et ce développement de l'ego qui est encore mêlé, alors que lorsque l'on a la sagesse, on n'aura plus aucun attachement. On sera libre de l'ego, et à ce moment-là, la générosité deviendra vraiment la paramita de la générosité. Il en va de même pour toutes les autres, comme par exemple la conduite éthique. On peut prendre des engagements, des samayas, mais après être très attaché à faire ceci, pas cela, et il y a beaucoup d'attachement là-dedans. Et ça ne sera qu'au moment où on aura cette libération de l'attachement qu'elle deviendra la perfection de la conduite. Et donc, sans la sagesse, sans la paramita de la sagesse, nous ne pourrons pas aller au-delà de l'état d'esprit samsarique. Et c'est la raison pour laquelle la bodhicitta ultime est extrêmement importante, même si ce n'est pas la plus facile des choses à réaliser. Il faut s'efforcer de développer les 2 en parallèle, et lorsque les 2 sont unis, à ce moment-là, notre pratique sera parfaite. On peut comparer cela aux 2 ailes d'un oiseau. Un oiseau a besoin de 2 ailes pour voler où il veut, et de même pour dépasser l'état d'esprit samsarique, pour avoir une pratique parfaite, il faudra avoir les 2 ailes que sont la compassion et la sagesse. I think that's enough. So any questions?
Donc, je pense que ça suffit et si vous avez des questions, elles sont bienvenues. Yes. How would be the combination of relative bodhicitta and ultimate with the diligence? In Diligence. diligence. Well, diligence is, diligence is basically, the it's described as joy in doing positive things. Yeah. Mhm. So this is kind of a way how to work hard. Mhm. How to work hard. First, try to lessen or get rid of your laziness. Mm. Three kind of laziness we talk about. First laziness is that I don't want to do, procrastination. That's one laziness. Second laziness is that I don't know how to put the priorities in the right way. I may be very busy, but I don't do the most essential and important thing. That's. And the third laziness is that I have no confidence. I insult my own self. Like I cannot do. It's beyond me. I can never get enlightened. I can never practice in the best way, and I cannot do it. Anything that's regarded as a lazy, because when you never try, you never can do it. So therefore, and then to try to somehow let go of these three lazinesses and become that's what you call it. That's diligence. Now you can develop diligence, and then at the same time you understand. You don't have, you know the nature of things. You know the nature of yourself. You know the nature of, and you don't get, like you don't get stressed. You don't get, you even if you work, you are very diligent. You don't have any pride of being diligent. Uh, and you accomplish a lot, but you understand that there is the net, and actually the nature of yourself, nature of everything is how it actually is. Interdependent, emptiness, free from any extremes. So when you understand that, then diligence becomes more natural. There's nothing to. I have to now make myself diligent. Not necessary, but it flows. So this, I think, any practice you do, usually we try to do it together with uh, with relative and
ultimate bodhicitta, meaning that with compassion and wisdom, Compassion is that inspiration, there was inspiration is compassion. But then you do it, but even if you do it, you don't have like too much like attachment or too much grasping at that, now I'm doing lots of things. Or I did such a great thing, I'm so great. Or, you have like, not like you're free. Your mind is more free. And, what can you say? Spacious, that's these two things got together, you understand. La question portait sur la diligence, l'effort, comment combiner par rapport à cette paramita-là, comment combiner la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Et fondamentalement, la diligence, l'effort, c'est la joie dans une action positive, la joie de faire quelque chose de positif. C'est une façon de travailler dur, mais sans... et la première chose, c'est d'essayer de se débarrasser de ce qu'on appelle les trois paresses. La première forme de paresse, c'est de ne pas vouloir faire quelque chose, de remettre à plus tard. La seconde, c'est d'être très actif, très occupé, mais en plaçant les priorités de manière erronée, en ne faisant pas des choses essentielles. Et la troisième forme de paresse, c'est presque une insulte à ce que nous sommes. C'est se sentir incapable de faire quelque chose, se dire je ne pourrai jamais faire ça, je n'en suis pas capable. Mais comment est-ce qu'on pourrait savoir si on sait faire quelque chose ou non si on n'a jamais même essayé? Donc, on peut développer donc la diligence et en même temps savoir la nature des choses, comprendre la nature des choses et de nous-mêmes. Si on parvient à connaître, à développer la diligence tout en connaissant la nature des choses et de nous-mêmes, à ce moment-là, on ne sera plus trop stressé. On n'aura pas, on pourra être très, très actif, mais en même temps sans orgueil. Donc, il s'agit d'accomplir le plus possible, mais tout en comprenant la nature des choses, leur nature vide, interdépendante, libre de tout extrême. Et quand on a cette compréhension, à ce moment-là, on peut agir, mais rien ne presse, cela coule naturellement. Et dans ce cas-là, toute pratique que l'on fait sera faite avec compassion. Il faut s'efforcer de la faire avec compassion et sagesse. L'aspect compassion, c'est l'inspiration. Et l'aspect sagesse, c'est de faire les choses sans trop d'attachement, sans orgueil, avec un esprit plus libre, plus spacieux. If you don't have any questions, then I'll ask you to tell jokes, Yes. Okay. Huh? This will not happen. This will not help. Oh, he doesn't have. Yes. Maybe then there's Okay. you got it. How to act when we practice
equanimity for two people in a conflict. As a Buddhist monk of Jewish origin, people are blaming me because I'm not engaging enough for Israel, and I'm supporting the two parties in conflict. I'm not sorry. I understand he's not supporting enough Israel, but he's supporting both sides. So should we practice equanimity or make a choice? I think, what we want, what we want. Do we want conflict or do we want no conflict? Do we want no conflict? No, we don't want war. So if we support one side, then we are creating, we are kind of supporting the conflict because, this is how the conflict happens, People support one side, the other people support the other side, and then conflict happens. More and more people, more and more countries support two sides, then the war becomes bigger and bigger. And then the whole world is divided into two. Half this side support, half this, then that is world war, isn't it? I think it's better to support peace, not one side, because one side, that means then, then you are kind of on one side, so there's against another side. So I think, I don't know, but from Buddhist point of view, we support peace, not war. And if you have to have peace, then you have to have, I love both sides. I like both of them to be equally good. And I want both sides to win. And how can both sides win when they don't fight? When they find a way to live together, then both sides win. No? And especially if it is a monk who has nothing to do with that, I think it's even more better that I don't take any side. Because even if I take side, it doesn't matter. It wouldn't make other win or other lose, So why make my mind kind of become against somebody and for somebody, I think like that. But these things is nothing to do with, this is the Buddhist way. There's nothing like that, Everybody has to decide which way is best, to bring best for the situation. Okay. Donc la question qui est via Zoom concernait l'équanimité. La personne qui posait la question est un moine bouddhiste d'origine juive et qui subit les critiques de son entourage pour ne pas prendre parti suffisamment pour Israël. Bon,
que faudrait-il faire dans son cas? Est-ce qu'il faut choisir l'équanimité ou est-ce qu'il faudrait qu'il prenne parti pour l'un ou l'autre, pour l'une ou l'autre côté? Pour l'instant, je ne sais pas il supportait quelqu'un ou non. Enfin, il était critiqué de ne pas prendre parti pour Israël. Et Rinpoche répond que, bon, ben, qu'est-ce que nous souhaitons? Est-ce que nous souhaitons le conflit ou ne pas avoir de conflit? Est-ce qu'on veut la guerre ou est-ce qu'on ne veut pas de guerre? Si on supporte un des deux côtés, ça veut dire que l'on supporte le conflit, parce que c'est comme ça que les conflits se produisent. Il y a des gens d'un côté, il y a des gens d'un autre, qui sont en opposition les uns avec les autres. S'il y a de plus en plus de personnes de l'un et de l'autre côté, le conflit prend de l'ampleur et on finit par, si le monde entier se divise en deux côtés, on obtient une guerre mondiale. Donc, d'un point de vue bouddhiste, la chose à faire, c'est de supporter la paix et pas l'un ou l'autre côté du conflit. Et si l'on veut la paix, il faut à ce moment-là aimer les deux côtés, vouloir que les deux, que d'une partie comme de l'autre, chacun gagne. Et pour qu'ils gagnent tous les deux, ça veut dire qu'ils soient capables de vivre en paix les uns avec les autres. Et tout particulièrement, si vous êtes un moine, dit Rinpoche, c'est encore mieux de ne pas prendre parti, parce que même si vous preniez parti, qu'est-ce que ça changerait? Ça ne changerait rien du tout au conflit. Mais il n'y a aucune nécessité de prendre parti. Le point de vue bouddhiste, c'est d'essayer de souhaiter le meilleur pour l'ensemble de la situation. I remember one time in Tibet, there were two people who were fighting. The Kampas like to fight. And they both had swords, they were going to fight with swords and they could have killed each other. And then my father saw this and he brought a long stick and went and beat both of them. Both of them, and they both then ran away. And then there was no fight. This needs to be done. All these big countries and UNO and all these things, why they are supporting one and other, not other, and then some others? That's making fire. That's making war. They should go and beat both of them. I said, if you start anything, we will just then both of them. Then there will be peace. That's the UNO is supposed to be for that. But they have no teeth. Yeah. When there's no teeth, then you cannot. They become too much political. Et je me souviens qu'une fois au Tibet, il y avait deux personnes qui se battaient. C'était des Kampas. Les Kampas aiment beaucoup se battre. Ils se battaient avec des épées et ils auraient pu se tuer l'un l'autre. Et le père de Rinpoche est sorti avec un grand bâton et il a frappé tous les deux. Et finalement, ils se sont enfouis et ça s'est terminé comme ça. Et Rinpoche dit peut-être que les grands pays et les grandes organisations, c'est ce qu'elles devraient faire. Pourquoi supporter un côté ou l'autre? Il faudrait qu'elles sortent et qu'elles puissent battre les deux côtés pour que ça s'arrête. Mais bon, les Nations Unies sont censées être là pour ça, mais ils n'ont pas les capacités de le faire. Mais bon, peut-être que la discussion devient un peu trop politique. Earlier, you explained us how lazy Lama you were, how you eat, how you don't practice. You don't practice so much. You explain to us, but at the same time, how it seems to we see you have a lot of wisdom, a lot of compassion. How is it possible?
I don't know if I have lots of compassion and lots of wisdom. I don't think I have that much compassion and that much wisdom. But, you know, I think, you know, maybe I shouldn't say this. You know, there are lots of things you should not say. I think, you know, the practice is not so much like, you know, how many hours I sit and how many hours I do this and I do that. And, you know, it's, I think important is more about how you are, you know, how I react, you know, just watch my mind. If there is a kind of negative emotion, then I see how I let it go, you know, whether it's anger and hatred and these kind of things, whether it's greed and, you know, too much attachment and things like that, whether it's jealousy and so, you know, if there's this, I consider this the real practice. So if I work on my negative emotions, that I consider is practice. And that doesn't need too much time. You know, you don't need particularly you don't have to get up very early and go to bed very late. And it's, you know, whenever it arises, you try to be a little bit aware. And that, I think, is the practice, you know. So when you do that kind of practice, I try to do a little bit. I don't say that I am great practitioner in this either, but you know, then it's you don't have to be rushing around, or you don't have, you know, you can relax. Actually, more relaxing than, you know, whenever a negative emotion arises, you relax in it and it goes, and that's it. That's practice. So if you can do a little bit that, then I feel like maybe I did little practice, you know. So a little bit watching myself. That's my practice. Donc, la question, c'était, vous dites que vous êtes un lama paresseux et pourtant que vous ne pratiquez pas beaucoup et pourtant nous pouvons voir, nous avons l'impression que vous êtes plein de compassion et de sagesse. Comment est-ce possible? Rinpoche dit, je ne sais pas si j'ai tant de compassion et de sagesse que ça. Bon, beaucoup de choses ne devraient pas être dites peut-être, mais je considère que la pratique, ce n'est pas tellement le nombre d'heures que l'on reste assis sur son coussin ou que l'on fait ceci ou cela. C'est plutôt, de mon point de vue, la manière dont on est, dont on vit, dont on réagit. Et il s'agit d'observer notre esprit. Et lorsque je vois une émotion négative, que ce soit de la haine, de l'avidité, de l'attachement, de la jalousie, une émotion négative qui surgit, eh bien, je fais en sorte de la laisser passer, de la laisser s'en aller, de m'en débarrasser. Et ça, pour moi, dit-il, c'est la vraie pratique, c'est travailler sur les émotions négatives. Et lorsque l'on pratique de la sorte, ce n'est pas nécessaire de nécessairement se lever très tôt, d'aller se coucher très tard. On peut pratiquer de la sorte tout le temps. Et en fait, il s'agit essentiellement de se détendre. Quand une émotion négative surgit, on se détend et on la laisse
s'en aller dans cette détente. Et ça, c'est la pratique. Et lorsque j'y parviens, j'ai l'impression, je sens que c'est ma pratique que je suis en train de pratiquer. Okay, thank you very much. Only